करते बघा. हो आणि काल पण सरांनी लावलेलं ना, खूप आवडतं. गाडी जाते, गाडीचा हॉर्न, ट्रकचा हॉर्न, आणि सगळ्यांचा आवाज येतो. आपण जे बोलतो ना त्याचा सगळ्यांचा आवाज येतो. दूध पिते पण लोक बघत असतात सगळी. काल आपण कायनेटिक थिअरी ऑफ गॅसेस अँड रेडिएशन स्टार्ट केला होता, ज्याच्यामध्ये रिवाइज केलं चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ अँड दॅट आयडियल गॅस इक्वेशन. सो व्हॉट इज द बेसिक डिफरन्स बिटवीन दिस आयडियल गॅस अँड रियल गॅस. आज एक छोटा होमवर्क आहे तुमच्यासाठी. अझम्पशन्स ऑफ कायनेटिक थिअरी ऑफ गॅसेस फाइंड आउट करून आणायचे. हे अझम्पशन्स काय असतील म्हणजे मी तुम्हाला काल पण म्हटलं आधीच्या सिलेबसमध्ये हे होते. Assumptions of kinetic theory of gases, KTG. Assumptions म्हणजे काय? Whenever you are going to study about the theoretical topics about the movement of gases and all this, तुम्हाला काही assumptions consider करायला लागतात. कुठले assumptions भेटतील? आता जेवढे साइट्स और जेवढे बुक्स तुम्ही रेफर करणार तेवढे वेगळे भेटतील. ठीक आहे, मला मॅक्सिमम assumptions पाहिजे. ठीक आहे, ते मॅक्सिमम assumptions व्यवस्थित रीड करायचं आणि लिहून आणायचं. आणि मग तुमच्या असं लक्षात येईल की जे ऑलरेडी आपण इथं डिस्कस केलेले आहेत पण ते अझम्पशन्स या फॉर्मॅटमध्ये येईल. सो इन केस एखाद्या एक्झाममध्ये विचारलंच, कारण असं पर्टिक्युलरली याच्यामध्ये मेन्शन केलेलं नाही, बट जेव्हा तुम्ही कायनेटिक थिअरी बघत असता तेव्हा ते अझम्पशन्स कन्सिडर केल्याशिवाय ती थिअरॉटिकल स्टडी आपण नाही करू शकत. आपण बघितलं आयडियल गॅस आणि रिअल गॅस मधला डिफरन्स काय आहे. कुठल्या पण रिअल गॅसला तुम्ही आयडियल गॅस तेव्हाच कन्सिडर करणार when its pressure is very low and one more thing is high. Next topic आहे important pressure of an ideal gas. It is given on page number 58. 58 आणि 59 वरती जेवढं काय दिसतं everything about the pressure of an ideal gas. So we will see some theoretical study आणि मग त्याचं mathematical formulation. पूर्ण लेक्चर मध्ये प्रेशर ऑफ एन आयडियल गॅसच व्यवस्थित डिटेल मध्ये बघायचं. कॉन्सन्ट्रेट. लेट्स स्टार्ट. Pressure of ideal gas. We now express pressure of ideal gas as a kinetic theory problem. So we are totally assuming all the assumptions of this kinetic theory of gases.
let there be small n number of moles of ideal gas enclosed in cubical box. एक cubical box आहे. Cube करतं all sides are equal. त्या cube मध्ये gas is enclosed having small n number of moles. The box volume let's consider as V is equal to L cube, means the side of the box is which side of the box parallel to the coordinate axis as shown in the diagram. So the diagram of this the box this is our x axis, y axis, z axis, and हा box ना इथे बघू. So this is the box whose sides are parallel to the coordinate all axes. समजताय हा बेस आहे x axis ला parallel. ठीक आहे, this one is parallel, this one height is parallel to y axis and width म्हणू शकता तुम्ही parallel to z axis. As all the sides are equal, I am repeating again we are considering a box in which small number of moles of gases are there and the sides of this box are parallel to the wall axis. का केलं असं कारण स्टडी करायला बेटर जातं त्यांच्या डायरेक्शन्स. ओके, so the walls of the box are kept at a constant temperature T and the question is can we relate the pressure of the gas with molecular speeds. molecular speed आणि pressure ला काही relate करू शकतो का ते आपल्याला स्टडी करायचं. सो आतापर्यंत काय कन्सिडर केलं, considering the box having small n number of moles of a gas, side of the box is L, therefore volume is L cube and T is constant. म्हणजे काही जे शॉर्ट मध्ये लिहिले ते तुम्हाला लाईन्स मध्ये एक्सप्लेन करायचं maximum 2 to 3 lines. Now here we will use the word molecular speed rather than the molecular velocity since kinetic energy of molecule depends on the velocity irrespective of its direction. See, we have two terms, speed and velocity. Basic difference क्या है याच्यामध्ये? Direction. एक स्केलर एक वेक्टर असं म्हणजे स्पीड इज स्केलर, वेलोसिटी इज वेक्टर. सो स्पीड कन्सिडर करतो किंवा एखाद्या गोष्टीचा स्पीड आहे असं म्हणतो तेव्हा आपण त्याची डायरेक्शन नाही कन्सिडर करतो. कायनेटिक एनर्जीचा फॉर्म्युला आहे हाफ एम व्ही स्क्वेअर. बट कायनेटिक एनर्जी कॅल्क्युलेट करताना सुद्धा जी वेलोसिटी तुम्ही कन्सिडर करता त्याची डायरेक्शन बघत नाही कुठे कुठे चालली, तुम्हाला फक्त मॅग्निट्यूड मॅटर करतं. सो इथं टर्म एव्हरी टाइम यूज केलेली आहे मोलेक्युलर स्पीड because in a particular kinetic molecules we will not consider direction consider केली तर collision मध्ये ते cancel होऊन जाईल मग energy नाही. Okay, so the gas molecules are continuously moving randomly in various directions colliding with each other and also hitting on the walls of the box and again bouncing back. याच्यामध्ये जे काही मोल्स आहेत ना ते कंटिन्युअसली मूव्ह करतात. कंटिन्युअसली मूव्ह, दे आर नॉट ॲट रेस्ट, कारण आपण पाहिजे. सो हेच सारे असम्पशन्स आहेत तुम्ही जे शोधून काढणार याच टाइपमध्ये. सो वी हॅव स्मॉल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल्स अँड दे आर कंटिन्युअसली मूव्हिंग इन रँडम डायरेक्शन्स. माहिती आहे. सो परफॉर्मिंग दिस रँडम डायरेक्शन्स दे विल कोलाइड विथ ईच अदर अँड ऑल्सो ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर. मग वॉलला कोलाइड झाल्यानंतर खाली पडून जातात का नाही, दे विल बाउन्स बॅक. ठीक आहे. सो सपोज आपण पुढे पार्टिकल कन्सिडर करणारच आहे. सो सपोज एखादा पार्टिकल मूव्ह करतो आणि एखाद्या वॉलला जाऊन स्ट्राईक झाला, तो तिथून परत बाउन्स होईल, परत रँडमली मूव्ह करेल, परत दुसऱ्या कुठल्या तरी साईडला बाउन्स होईल. सो टोटल साइड्स किती आहेत आपल्याकडे आतमध्ये 6, 4 sides and 2. So we have total 6 faces inside, obviously outside. So they have total 6 faces to collide or hit and again bounce back. And they have again small and number of moles over there to collide with each other. As a first approximation, आपण खूप अप्रॉक्सिमेट करणाऱ्या गोष्टी, कारण असं स्टडी करायला गेलं तर इतके पार्टिकल्स, इतक्या जणांचे मोशन, मग वेलोसिटी, मग केई, मग प्रेशर, थोडंसं अवघड. अप्रॉक्सिमेशन्स खूप जास्त आहेत. फर्स्ट अप्रॉक्सिमेशन इज we neglect intermolecular collisions and consider only elastic collisions with the walls. We are not going to study about the collision between the two molecules. We are only going to study about the collision between molecule and the wall. So interatomic collisions we are not considering. Atom to atom collisions we are not considering. This is the first approximation. Okay. So it is not unphysical to assume this. That's a reason for because as explained earlier, mean free path increases as pressure is reduced.
So pressure is so adjusted that molecules do not collide with each other, but they will collide with the walls. मग प्रॅक्टिकली बघायला गेलं तर असं आपण म्हणणार की असं कसं कोलिजन नाही होणार पार्टिकल्सचं. They will collide. But pressure inside this is so adjusted that जसं आपण बघितलं mean free part depends on pressure. Density वरती depend होतं pressure वरती. So the pressure inside the box is so adjusted that there will be collision between molecules and walls only, and collision will not be between the molecules and molecules. म्हणून आपण ते consideration किंवा approximation. So it is practically possible. असं unphysical असं काहीच नाही. Next, a typical molecule is shown in the diagram. मी पण तो दाखवणार आहे. Moving with velocity v bar, about to collide with the shaded wall of the beam, and the wall is parallel to y-z plane. As the collision is assumed to be elastic, and during collision, the component vx of velocity will get reversed, keeping vy and vz unaltered or constant. मी इतक्या साऱ्या molecules मध्ये एक consider करतो. जो मूव करतात आता at this rate it is moving on right hand side, moving with the velocity v bar. का आता त्याला पर्टिक्युलर डायरेक्शन आहे आणि मूव होऊन कुठे जाणार आहे, मी या साइडची वॉल शेडेड कर. समजते कुठली राइट साइडची, राइट साइडचा फेस. So considering one molecule, it is moving with velocity v bar and it is moving along the positive x-axis. It is going to hit on the shaded wall and bouncing back. But याच्या velocityचा component कुठे आहे? It is as it is moving along the positive x-axis only, its velocity component is simply vx. vy and vz are constant. तो काय करतो, जातो, bounce होतो, hit होतो आणि परत return होतो. Clear? एक molecule consider. Now considering all the molecules, their average one एक अजून गोष्ट हा जो फेस आहे ज्याला तो हिट करणार आहे और बाउंस करणार आहे तिथून, that phase is in yz plane, so it is moving along x-axis. समजते ना, this is yz plane, x-axis वरती तो पडतो. Considering all the molecules, their average y and z components of velocities are not changed by collision with the shaded wall. जसा हा चाललाय तसे there are number of molecules which are moving towards right side. So for all these molecules, the velocity component vy and vz are constant. Those which are moving in positive x-axis direction. Okay, clear it? This can be understood from the fact that gas molecules remain evenly distributed throughout the volume and do not get any additional motion in plus y or minus y, plus z or minus z direction. आपण एकच डायरेक्शन कन्सिडर केली. आपण पूर्ण डेरिव्हेशनच्या एकदम लास्टला तीन डायरेक्शन्स घेतले. आता फक्त एकच, नाही तर खूप जास्त कन्फ्युजन. So y and z components remain unchanged during collision with the wall parallel to y-z plane. So the total number of molecules which are going to collide with the wall in this y-z plane. So for all these molecules, the velocity component along y and z axis is constant. ठीक है? So they are having only velocity component vx. Clear है इथपर्यंत? Okay. Next. So change in momentum of the particle is only in the x component of the momentum, and the delta px is given. Now we are considering change in momentum. Change in momentum will be only along the x-axis. Delta px. What is the change in momentum? Final momentum minus initial momentum. Final momentum means see, initially it is here. It is going towards this surface. Strike zala, collide zala, parat bounce back zala. Final momentum is in this direction. It will be minus mvx, minus sign. So final momentum minus initial momentum, it is going towards right hand side, it is having positive velocity, and minus mvx will be minus 2 mvx. This is generalized for a single particle, but it is related, or you can distribute this for the all for particles going to collide with the yz plane surface. Okay. Change in momentum कळाला. Delta px is final momentum negative, initial momentum positive. Now momentum transfer to the wall during collision is plus 2 mvx. This minus 2 mvx is the momentum of that particle. That particle will give this momentum to the wall. Collision between. So momentum transfer to the wall during the collision will be plus 2 mvx. जेव्हा तो कोलाइड होता तेव्हा वॉलला किती मोमेंटम ट्रान्सफर होतो त्याच्याकडचा plus 2 mvx. So plus
2mvx is the momentum transferred to wall by particle. Yes. change in momentum लास्टला करतात म्हणजे फायनल नेगेटिव्ह वाला म्हणजे कोलिजन झाल्यानंतरचा परत पण कोलिजन आहे. जर तू दुसऱ्या कोलिजन साठी हे कॅल्क्युलेट करायला गेली तर तो परत त्या वॉलला जाणार आहे. अगेन इट विल कम टू दिस वन. आपण फक्त फर्स्ट कोलिजन कन्सिडर करतो. उलट उलट असेल. हा, तो दुसऱ्या वॉलला तेवढं ट्रान्सफर करतो. परत थर्ड टाइम कोलिजन होऊ शकतं. आपण खूप सिंपल लेवलमध्ये कोलिजन घेतोय की हॉरिझॉन्टल आहे. So this is the amount of collision that molecule will transfer to the wall from the plus. Now the rebounded molecule then goes to the opposite wall and collides with it. Obviously, तो इकडे आला, collide झाला, bounce back, परत left side ला गेला, त्या wall सोबत collide झाला आणि परत return. तर त्याचे collisions perform करणार. Actually हे randomly असतात, पण आपण simplicity साठी horizontal axis वरती consider करतो. Now we said the average force exerted by one molecule on the wall equal to average rate of change of momentum during the time for one collision. You remember in rotational dynamics we have seen about the conservation of angular momentum. तिथे substitute केलं rate of change of momentum is force. माहिती आहे कसा आहे तो? का सांगायचं? माहिती आहे? बोल. Rate of change of momentum is d by dt of mv. That is m constant dv by dt. dv by dt is a, that is ma, that is nothing but the force. आता लक्षात ठेवा. Rate of change of momentum is the force. So momentum कशासाठी काढला कळालं? आपल्याला काढायचं प्रेशर. त्याची force upon area. Force काढण्यासाठी. ठीक आहे. So force exerted on the wall by the molecule can be calculated by rate of change of momentum. That is change in the momentum with respect to time. So to find this average rate, we have to divide the change in momentum by the time taken for one collision. One collision साठी किती time लागलाय त्याच्याने त्याला divide केलं तर तुम्हाला भेटणार आहे force. So after colliding with the shaded wall, the molecule travels to the opposite wall and is reflected back. So it travels back towards the shaded wall again to collide with the shaded wall. This means that molecule travels a distance of 2l between two successive collisions. ठीक आहे. इथून स्टार्ट झाला, सपोज इकडे असेल, इथून स्टार्ट झाला, इकडे आला, कोलाइड झाला, इथून इकडे गेला, एल डिस्टन्स. हे वाला डिस्टन्स नाही कन्सिडर करायचं. फर्स्ट कोलिजन डायरेक्ट झालेलं आहे. फर्स्ट कोलिजन, इकडचं कोलिजन, एल डिस्टन्स, परत बाउन्स बॅक. टू कोलिजन्स कधी म्हणतात? वन पॉइंट पासून इकडे गेला, वन कोलिजन, देन सेकंड. ठीक आहे. सो बिटवीन टू कोलिजन्स इट इज ट्रॅव्हलिंग द डिस्टन्स ऑफ 2l बिकॉज द लेंथ ऑर साइड ऑफ द बॉक्स इज क्लियर. So to get average force, we have to divide time between two successive collisions, that is 2l. So let L is the length of the cubical box. Time for the molecule to travel back and forth to the shaded wall will be delta T is equal to time काय असतो? Velocity distance च्या फॉर्म्युला ने टाइम काय आहे? Distance upon velocity. इथं vx कन्सिडर करायचं. असे काय ट्रान्सफर करतात की या शेडेड वॉलला एक आणि दुसऱ्या वॉलला एक. या शेडेड वॉलला एक करताना हा इनिशियली कुठे येऊ शकतो? इफ इनिशियली इट इज व्हेरी नियर टू द शेडेड वॉल, मग तो डिस्टन्स कसं काय येईल? सो कन्सिडर कर इट इज व्हेरी नियर टू द शेडेड वॉल. झाला फर्स्ट. कोलाइड टू कोलिजन इज फर्स्ट कोलिजन. पाथ ट्रेस केला एल, देन अगेन कमिंग बॅक टू द सेम वन सेकंड कोलिजन. सो बिटवीन टू सक्सेसिव्ह कोलिजन्स इट इज ट्रेसिंग द 2l डिस्टन्स. समजतं? So delta T 2l upon Vx कुठून आला? बेसिक फॉर्म्युला velocity distance. So average force exerted on the shaded wall by molecule 1 जो मी इथे ड्रॉ केलेला तो एकच molecule आहे. अजून असे खूप आहेत. आपण एकाच स्टडी करू. So average force exerted on shaded wall by molecule 1 is given by average force is average rate of change of momentum, right? For molecule 1, average force is average rate of change of movement. म्हणजेच काय? मोमेंटम घ्यायचा वरती, काय आला होता? प्लस 2mvx डिवाइडेड बाय टाइम घ्यावा लागेल खाली. टाइम कॅल्क्युलेट केला होता, दॅट इज 2lvx. चालतंय? It is mvx square divided by l.
This is average force of one molecule which is traveling along x-axis. ठीक है, approximation so that the generalization हळूहळू कसं होतं. त्यांनी Vx1 का केला? That 1 stands for molecule number 1 because we had a number. So this Vx1 is the x component of velocity of molecule 1. You have number of molecules over there. ठीक है, जे yz plane मधल्या surface ला connect करतात. So considering all the molecules 2, 3, 4 up to n with the respective x components of the velocity Vx2, Vx3, Vx4, etc. Total average force on the wall will be average force for first molecule. Therefore, average force for all molecules will be m upon L constant. This will be Vx1 square plus Vx2 square up to the number of molecules. This is average force exerted on the wall by the molecules which are moving on the x-axis towards positive x-axis, and they are going to collide with the wall which is on the yz plane. Clear? Average force. So average pressure क्या असेल? Pressure चा formula काय? Force upon area. This is average force. Therefore, average pressure is average force upon area. Am I right? That is average force. I am going to write Vx1 square plus Vx2 square up to जेवढे असेल तेवढे divided by area of this फक्त wall चा area लागतो L square. That is m upon L cube into आता होईल चालू. आता येईल बघ. करू का? लॅपटॉप का चालत नाही नीट? बंद करा वायफाय.
कुठपर्यंत आलो होतो आपण? येस. ॲव्हरेज प्रेशर इज एम डिवायडेड बाय एल क्यूब. एल क्यूब कसा आला का आला? दिस इज द एरिया ऑफ द शेडेड वन into Vx1 square plus Vx2 square up to V. ठीक है. These are the velocity components of the molecules which are traveling along positive x-axis. अशा सगळ्या कॉम्पोनंट्स किंवा सगळ्या मॉलिक्युल्सच्या व्हेलॉसिटीचा स्क्वेअर घेण्यापेक्षा ॲव्हरेज कन्सिडर करू शकतो बिकॉज यू हॅव एन नंबर ऑफ मॉलिक्युल्स. सो इट विल बी बेटर इफ यू कन्सिडर द ॲव्हरेज. मग ॲव्हरेजचा फॉर्म्युला काय असतो? ॲव्हरेज व्हेलॉसिटी along x-axis will be Vx square bar is, am I right? Vx square bar is Vx1 square plus Vx2 square up to Vxn square divided by capital N. If capital N is the number of molecules moving along x direction. ठीक है? So we have to substitute this term here. It will be therefore average pressure is m upon L cube into Vx square bar into n, right? So n multipliable, चला थोड़ा rearrange करूँ, m n Vx square bar divided by n. This is your average pressure. ठीक आहे. इथं मी काय कन्सिडर केलं? फॉर ॲव्हरेज प्रेशर आय एम कन्सिडरिंग ॲव्हरेज वेलॉसिटी अलॉंग एक्स ॲक्सिस. ॲव्हरेज काढतो तर सगळेच ॲव्हरेज. सो this is your Vx square bar is average over all possible values of Vx. आता मला सांगा, every molecule have आपण consider करत होतो त्याच्या velocity component is along x axis only. If the molecule is moving randomly, then its total velocity can be splitted in the three components. So it will be V square bar is equal to Vx square bar plus Vy square bar plus Vz square bar. Am I right? The total velocity will be the total of the all components. We repeat करते. If we are considering the molecule is moving randomly in any direction, so its velocity component can be resolved in three components. ठीक आहे. Vx, Vy, Vz. तेच मी इथे सबस्टिट्यूट केलं. आपण त्यातलं फक्त Vx स्क्वेअर बार कन्सिडर केले. लेट्स कन्सिडर ऑल दीज आर सेम. ठीक आहे. लेट्स कन्सिडर let Vx square bar is equal to Vy square bar is equal to Vz square bar. Therefore, this V square bar will be 3 times होईल ना, जो तुम्ही इथे कन्सिडर केलेला सेम सेम. मी याला डायरेक्ट सबस्टिट्यूट करू. Therefore, average pressure will be Vx square bar will be 1/3. Same है ना, 1 plus 1 plus 1 is 3. So it will be 1/3 m n V square bar divided by L. Where V square bar is velocity. 1/3 का घेतलं. The total velocity is splitted into three components along three axes. Vx square bar plus Vy square bar plus Vz square bar. If these all three are same, we can consider 3 into Vx square bar. So Vx square bar is 1/3 into V square bar. So it's a substitute here. That is 1/3 m into n into V square bar divided by L cube. इथपर्यंत क्लिअर आहे? काही डाऊट आहे? त्याला अजून थोडंसं रिअरेंज करूया. Therefore, average pressure is 1/3 n upon V m V square bar. काय केलं? फक्त L cube is the volume इनिशियली लिहिलेलं मी तिथे गिवन मध्येच. L cube ला V लिहिला आणि रिअरेंजमेंट केली 1/3 into n upon V into m V square bar. का केलं असं? V स्टार्टिंगलाच सांगितलेलं की आपल्याला आयडियल गॅसचं प्रेशर काढायचं बाय कायनेटिक थिअरी स्टडी. कायनेटिक एनर्जीचा फॉर्म्युला काय? हाफ एम व्ही स्क्वेअर. दिसतं थोडं त्या फॉर्मॅटमध्ये. एम व्ही स्क्वेअर इज देअर. फक्त त्याला हाफ मध्ये रिअरेंज करावं लागेल. मग जर त्याला हाफ मध्ये रिअरेंज करायला गेलं तर इट विल बी हाफ इंटू काही 2/3 n upon V इंटू m v स्क्वेअर. झाला हाफ एम व्ही स्क्वेअर. पण मी ते मास मध्ये काय कन्सिडर करावं लागतं? कॅपिटल एन आणि कॅपिटल व्ही. येस. आपण का मीन फ्री पाथ दॅट इज डेन्सिटी. मीन फ्री पाथचा फॉर्म्युला खूप मोठा लांबडा आहे. 1/√2 pi d square into n upon v. फक्त डेन्सिटी करू शकतो तू, काय फरक नाही.
Sometimes density is given, sometimes capital N, sometimes capital V is given. So नाही सबस्टिट्यूट करतात. ऍक्च्युली तुमच्या बुकमध्ये इथपर्यंतच दिलंय, पण कधी कधी कॉम्पिटेटिव्ह साठी तुम्हाला ही थोडीशी रिअरेंजमेंट करावी लागते. तुम्हाला एक्झाम मध्ये क्वेश्चन आला, राईट द एक्सप्रेशन फॉर प्रेशर ऑफ अन आयडियल गॅस. सो योर एक्सप्रेशन विल स्टार्ट फ्रॉम दिस डायग्राम. ठीक आहे, इट विल एंड टू दिस स्टेप. हे इथे जो शॉर्ट मध्ये दिलेले आहे 2-3 लाईन्स मध्ये थिअरी घ्यायची. मी रिपीट करू एकदा. We are considering ideal gas obviously, enclosed in a cubical box, having the side or the edge as L, एक side त्याची L आहे, ठीक आहे, and consisting small n moles of gases. All this process will be at constant temperature, ठीक है. So consider any molecule, let's say one moving with the velocity v bar along positive x-axis, and it is going to collide with the wall or the shaded wall which is in the yz plane. Going to collide with the yz plane. Now the change in the momentum of the particle will be only along the x-axis. So therefore change in momentum is final momentum minus the initial. तुम्ही वरती दिली हा स्टेप, final momentum minus initial. This minus 2 mvx. Therefore momentum transferred to the wall during the collision will be plus 2 mvx. याच्या इथे काय येणार? We can calculate the average force exerted on the wall by the particle by considering force as rate of change of momentum. लिहायची गरज नाही. So, to calculate rate of change of momentum, we should know the time required for a particle between two collisions. Therefore, time is distance upon velocity. Because the collision later, the particle is going to collide with the shaded wall. After colliding, it will bounce back to the opposite wall, and again it will collide with the shaded wall. So, during these two collisions, it is going to cover the distance of 2l. Therefore, time taken for the two collisions or between two successive collisions, successive for the total collides, will be distance upon the velocity. So consider for molecule 1, the average force is equal to average rate of change of momentum. Momentum, time, average force calculates. Therefore, average force for all the molecules which are moving along x-axis and going to collide with the shaded wall will be m upon L, and that's a great system. This for the all molecules 2, 3, 4 and so on. इथं n वगैरे लिहिलेलं नाहीये, असं तुम्ही लिहू शकता, कारण लास्ट आपण इथे n कुठे लिहिलं? Capital number of molecules जातात right side. This is the average force. Therefore, average pressure will be average force divided by इथं लिहा area of shaded wall. कारण फक्त तिथं collide होतात. Okay? So average force टाकला, shaded wall टाकला, L square line cube केला, done up to this. Now as the pressure is average, therefore total average velocity along x-axis will be Vx bar is equal to squaring divided by m. Therefore rearrangement of the above equation as m upon L cube Vx square bar into m. And इथं काय थोडंसं rearrangement. ठीक है? As the molecules are moving randomly, the total velocity can be given by Vx. मी म्हटलं ना, आधी आपण काय केलं, एक मॉलिक्यूल त्याचे सगळे मॉलिक्युल्स केले, आधी एक ऍक्सिस त्याचे सगळे ऍक्सिस केले, असं जनरलायझेशन करणार तरच कॅन्सर कॉम्प्लिकेशन्स होईल. V square is Vx square plus Vy square plus Vz square. Let this all be same. We are considering for the simplicity, we are considering approximations. So therefore Vx square bar will be 1 upon 3 into V square. As these are same, either Vx substitute. Substitute झालं, थोडासा rearrangement as L cube is V, जे initially तुम्ही तिथे सांगितले. This is your pressure of an ideal gas. I'm repeating, this is the most important derivation in this lesson. First, even part 1 मधलं दुसरा तिसरा important आहे. पहिलं मी तुम्हाला थिअरम सांगितला, सेकंड मध्ये मी तुम्हाला सरफेस टेन्शन वाला टॉपिक कॅपिलरीचा सांगितला. प्रत्येक लेसन मध्ये एक असा क्वेश्चन असतो ना, म्हणजे मोठा, आता हा मी मोठा क्वेश्चन सांगितला, बट हाच नाही आला तर ह्या रिलेटेड काहीतरी तुम्हाला त्या पेपरमध्ये दिसणार. सो प्रत्येक चॅप्टर मध्ये कुठेतरी प्राईम टॉपिक असतो जो सगळ्याचा बेस आहे. इथे हा सगळ्याचा बेस आहे, बिकॉज प्रेशर काही समजणार, याची रिअरेंजमेंट करूनच आपण पुढे RMS स्पीड वगैरे कॅल्क्युलेट करणार. काही डाऊट आहे?
2 मिनिटं देतो बघून घ्या. So see, this is your pressure of an ideal gas. Okay. जेव्हा आपण हे रिलेशन डिराइव्ह करत होतो काही अजम्पशन्स कन्सिडर केले होते. फर्स्ट अजम्पशन वॉज कन्सिडर गॅस इज एनक्लोज्ड इन क्युबिकल शेप ऑफ अ बॉक्स. जर शेप चेंज केला तर चेंज होईल. जो जिथे व्हॉल्यूम कन्सिडर करत होते तो तुमचा व्हॉल्यूम चेंज होऊ शकतो. So you can derive the same relation for any shape of the container in which the gas is zero. First assumption हे होतं. Second assumptions मी सांगितलं होतं, we are neglecting or ignoring intermolecular collisions. ठीक आहे, we are considering taking into account only collisions of the molecules with the wall of the container. What if intermolecular collisions are there? काय झालं असतं? आपण ऑलरेडी सांगितलेलं 1 मीटर क्यूब मध्ये किती 10⁻23 एवढे पार्टिकल्स. So there are very large number of molecules inside this container. So even if intermolecular collisions are there, it will not affect this. ठीक आहे, कारण इतके नंबर ऑफ पार्टिकल्स आहेत कॅन्सल होतं. सो या रिलेशन मध्ये काहीही चेंजेस होणार नाही. थर्ड असम्पशन असं होतं, वी आर कन्सिडरिंग द वॉल्स ऑफ द कंटेनर पॅरलल टू द एक्स ऍक्सिस, वाय ऍक्सिस अँड झेड ऍक्सिस. व्हॉट इफ हे नाही कन्सिडर केलं तर तुम्हाला वेक्टोरियल अप्रोच सॉल्व्ह करावा लागेल. ठीक आहे, इवन वेलॉसिटी कन्सिडर केली अलॉंग व्ही एक्स, व्ही वाय, व्ही झेड. जर याच्यापेक्षा वेगळे काहीतरी कॉम्पोनेंट्स असतील त्याला तर तुम्हाला तो वेक्टर्स पण वेगळा सॉल्व्ह करावा. अजम्पशन्स का बनवले होते? थोडं सिम्प्लिसिटीसाठी. अजम्पशन्स शिवाय पण तुम्ही सॉल्व्ह करू शकता. क्वाईट कॉम्प्लिकेशन्स विल बी देअर, जे आपल्याला कुठेही नाही. ठीक आहे, क्लिअर आहे इथपर्यंत? आय एम रिपीटिंग दिस डेरिव्हेशन ऑर द रिलेशन फॉर द प्रेशर ऑफ एन आयडियल गॅस इज इम्पॉर्टंट. इकडं तिकडं गडबड होऊ देऊ नका. 1/3 इट इज n/v डेन्सिटीच्या फॉर्म मध्ये लक्षात ठेवलं तरी चालेल. हाफ mv² बार. आता जे v² बार म्हणतीये किंवा ऍव्हरेज पण घेतला आणि स्क्वेअर पण घेतला या वेलॉसिटी बद्दल. सो द नेक्स्ट टॉपिक इज रूट मीन स्क्वेअर स्पीड. मग असेच मी सांगितलं वेलॉसिटी पेक्षा आपण स्पीड ही टर्म यूज करणार. रूट मीन स्क्वेअर स्पीड. रूट मीन स्क्वेअरला आपण असं म्हणून RMS velocity, RMS speed. So this equation, it gives the mean square speed of the molecule of the gas. This type mean
means average square. So this is your mean square speed of the molecules. So v square है याला थोड़ा सा rearrange करो. Therefore v square bar is 3pv divided by n into m. हाँ मोठा confusion में 3pv upon n into m. This is your v square bar, root mean square speed. Using the ideal gas equation, this one is the pv ला substitute करायचा nRT. Therefore v square bar will be nRT 3nRT upon capital N into m. अजून काय होईल का रे सबस्टिट्यूशन इथं जरा व्यवस्थित लक्ष देऊन सांगा. Small n is number of moles. त्याचा काय अवोगाड्रो नंबरच्या फॉर्मॅट मध्ये रिअरेंज करू शकतो. कॅपिटल N upon Na and n will get cancelled. 3RT upon m into Na. समजते सिम्प्लिफिकेशन. अजून काही दिसतंय. हा तुमचा v square bar. Small m is mass of one molecule. Na is number of molecules. Mass of one molecule into number of molecules is एकाचा मास आणि नंबर ऑफ मॉलिक्युल्स ने त्याला मल्टिप्लाय. टोटल मास निघेल त्याला मोलार मास म्हणतात. कशाने डिनोट करतात. कॅपिटल M मोलार मास इज मास ऑफ वन मॉलिक्यूल इन नंबर. Therefore v square bar is 3RT upon m. त्यांनी बहुतेक m नॉट लिहिलेला आहे. m नॉट. दिस इज m नॉट. ठीक आहे. v स्क्वेअर बार ला दिस इज v स्क्वेअर बार. ठीक आहे. याला स्क्वेअर रूट मध्ये टाकते. Square root of v square bar is equal to square root of 3RT upon m. Now see, this is root mean square speed. समझते काय बोलते हैं? रिपीट करते. Root mean square speed. That is VRMS is in square root 3RT upon m. काय लागतं मग तुम्हाला रूट मीन स्क्वेअर वेलोसिटी काढण्यासाठी? युनिट मोलार मास and temperature. बस एवढं कॅल्क्युलेट करून यू कॅन कॅल्क्युलेट द VRMS. आणि याच्यावरती खूप सारे न्यूमेरिकल्स दिसतात ज्याच्यामध्ये केमिस्ट्रीचा पण काही अप्रोच आहे. ठीक आहे. तुम्हाला जर कॅपिटल एन ए स्मॉल एम कॅपिटल एम हे सगळ्या कॉन्सेप्ट क्लिअर असतील, मोल्स मॉलिक्युल्स मोलार मास अवोगाड्रोज नंबर, तर तुम्हाला इथे काहीच डिफिकल्ट नाही. क्लिअर आहे. दिस इज युअर VRMS स्पीड. कळालं कसं कॅल्क्युलेट केलं. आणि जर याचं छोटं डेरिव्हेशन विचारलं तर डिरेक्टली द्यायचं. वी नो दॅट प्रेशर ऑफ अन आयडियल गॅस इज दिस. देन स्टार्ट फ्रॉम दिस. ठीक आहे. पूर्ण प्रेशरचं डेरिव्हेशन द्यायचं व्यवस्थित. Now you have studied अजून काहीतरी दिलं. This equation allows us to estimate RMS speed of molecules of real gases. So for nitrogen gas at 300 Kelvin, RMS is 517 meter per second. While for oxygen, it is 483 meter per second. I am expecting you are going to calculate the RMS velocity of oxygen and nitrogen at 300 Kelvin. मग ते आन्सर कसं येते का बघा. So this is for homework. नायट्रोजन आणि ऑक्सिजन साठी कॅल्क्युलेट करायचं. मोलार मास माहिती आहे ना तुम्हाला? त्याचं माहित असेल तर काय करायचं. याच्यासाठी ऍट 300 केल्विन टेम्परेचर इज ऑल्सो गिवन. VRMS कॅल्क्युलेट करायचं. ठीक आहे. आणि त्या बुक मधल्या व्हॅल्यू सोबत मॅच होत आहे का बघा. होत असेल तर व्हॅल्यू गुड, नसेल होत असेल तर परत एकदा सॉल्व्ह करून बघायचं. ठीक आहे. आणि मॅच झाल्यानंतर पुढे काय करायचं, हे व्हॅल्यूज लक्षात ठेवायचे दोन. ठीक आहे. कॅल्क्युलेट नाही करावं लागणार, एक्झाम मध्ये डायरेक्ट लिहू शकता. नायट्रोजन ऑक्सिजन खूप ठिकाणी. Now you have studied passage of sound waves through air medium and speed of sound in gas is gamma RT upon m. आठवतं तुम्हाला काही? That longitudinal waves and transverse waves, the Newton's law, Laplace correction, हे सगळं? Yes, Laplace. So velocity is in square root gamma RT upon m. Actually तो PV च्या फॉर्मॅट मध्ये होता, इलास्टिसिटी नव्हते, पण त्याला आयडियल गॅस इक्वेशन ने रिपीट केलं. Where gamma, हा gamma काय? Yes, adiabatic ratio, that is Cp
upon CV, that is ratio of specific heat capacity at constant pressure to specific heat capacity at constant volume. आणि तुम्ही एअर साठी 1.41 घेतलेला आणि मग ते करेक्शन दिलं होतं. कालच मी तिथं लेक्चर घेतलं. आठवत नसेल तर कालचं लेक्चर बघू शकता तुम्ही. So this is called as adiabatic ratio and its maximum value is 5/3 for monoatomic gases. Its value is 5/3 for mono. आपण याचा व्हॅल्यू सेपरेटली बघणार आहे नेक्स्ट टू नेक्स्ट टॉपिक मध्ये. पेज नंबर 63 वरती आपल्याला हे आहे. And these values in chemistry also there are. आठवतं ना? 5/3, 7/5, 9/7 मग mono, di, rigid, di, non-rigid, poly, there will be degrees of freedom. काय काय होतं तेच ते दोघे एकमेकांकडे बघतात. मोनो होतं 5/3. सांग कशात? तिथे असेल नसेल माहिती ना, MCQ ला डायरेक्ट विचारतात. केमिस्ट्री मध्ये विचारू शकतात, लिहायचं. फिजिक्स मध्ये तर विचारूच शकतात. कसं कॅल्क्युलेट केलं? केमिस्ट्रीमध्ये तुम्ही वेगळ्या मेथडने सॉल्व्ह करणार आहे. आपण इथं सीपी आणि सीव्ही ना डिफरन्शिएट करून सॉल्व्ह करणार. म्हणजे तुम्हाला डेरिव्हेटिव्ह शिकवलं. खूप सिंपल डिफरन्शिएशन आहे. ट्रस्ट. So the value of gamma is maximum, which is 5/3, and this value is for mono. Mono di साठी काय आपण ते नंतर कॅल्क्युलेट करूया. The sound wave cannot move faster than the average speed of the molecule as gamma is less than 3. However, two speeds are of the same order of magnitude and the molecules serve as medium to transport sound energy. So speed of sound in hydrogen gas is comparable to the RMS speed of hydrogen molecules and in nitrogen gas to the RMS speed of nitrogen molecules. मग तिथं पण त्यांनी तो कॅल्क्युलेट केलेला, इथं तो तुम्ही कॅल्क्युलेट करणारच होऊन जातो. नायट्रोजन आणि ऑक्सिजन सांगितलं. आपल्याला त्याच्यातलं काय लक्षात ठेवायचं? Value of this is maximum this and for this. That's it. Yes. साऊंड वेव्ह जेव्हा कुठल्या पण मीडियम मधून ट्रॅव्हल होते, लेट्स से हियर गॅस, त्याचे जे मॉलिक्युलच्या स्पीड असतात त्याच्या मीन्स इट विल नॉट मूव्ह फास्टर दॅन द त्या मॉलिक्युलच्या ॲव्हरेज स्पीड पेक्षा जास्ती फास्ट नाही ट्रॅव्हल करू शकत. मग मॅक्सिमम कोणाची व्हॅल्यू आहे मोनोसाठी? मोनोसाठी गॅमा आहे 5/3. याला जर तू डिवाइड करायला गेली तर 2 पेक्षा पण लेस व्हॅल्यू होईल, म्हणून त्याची वेलॉसिटी ही जास्त नसते असं त्यांनी दिली. कशाची? साऊंडची वेलॉसिटी व्हेन इट इज ट्रॅव्हलिंग थ्रू द मीडियम ऑफ गॅस. याच्यामध्ये इम्पॉर्टंट आहे दिस VRMS स्पीड इज इन स्क्वेअर रूट 3RT/m0. तुम्ही चुकून तो 3RT/m0 कॅल्क्युलेट केला तर ऑप्शन्स मध्ये ते पण आन्सर असतं आणि त्याचं स्क्वेअर रूट पण असतं. ठीक आहे, कन्फ्युजन ज्याने होऊ शकतं ते सगळं तिथे असतं. इट इज इन स्क्वेअर रूट 3RT/m. क्लिअर आहे? काही डाऊट आहे? अजून एक लास्ट. ठीक आहे ना? होतं. नेक्स्ट इज इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर इन कायनेटिक थिअरी. इतकं सगळं सॉल्व्ह केलं इथे. याच्यामध्ये टेम्परेचर कुठंच नाही आलं, इकडे केलं इंट्रोड्यूस बिकॉज आयडियल गॅस इक्वेशन इंट्रोड्यूस केलं. सो नेक्स्ट इज इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर इन कायनेटिक थिअरी. बघूया रोल काय आहे टेम्परेचर. ठीक आहे. सो ॲज इक्वेशन दिस pressure of an ideal gas 1/3 n/v square bar. This equation can be written as, v ला फक्त तिकडे लिहिलं आणि त्याने रिअरेंज केलं. ते मी इथं रिअरेंज केलं ना ऑलरेडी, तर त्यांनी तिथं करून दिलं. इक्वेशन 3.13 बघा. 2/3 n 1/2 mv square. From this PV is equal to, हा v पण पलीकडे घाला, 2/3 n into half mv square. The quantity, this half mv square bar, is the average translational kinetic energy of a molecule. Obviously, it is the kinetic energy. As your velocity is average, this is average kinetic energy, and it is translational because the molecule is moving along a straight line. म्हणून translational average kinetic energy. In ideal gas, molecules are non-interacting and hence there is no potential energy term. So internal energy of ideal gas is purely kinetic.
इंटरनल एनर्जी ऑफ मॉलिक्युल कशी काढता, ऑल एनर्जीची सम. ठीक आहे, ऑल एनर्जी मध्ये आपल्याकडे आहे कायनेटिक आणि पोटेन्शियल. पोटेन्शियल तुमची पोझिशन वरती डिपेंड आहे आणि कायनेटिक मुवमेंट वर. ठीक आहे, सो ॲज दे आर नॉन इंटरॅक्टिव्ह इट विल नॉट हॅव एनी पोटेन्शियल. इंटरॅक्शनच नाहीये, पोटेन्शियल स्टोर नाही होणार त्याच्यामध्ये. So total total internal energy will be purely kinetic energy. So average total energy therefore is E is equal to average total energy is E is equal to N into N is the total number of molecules into एका molecule ची kinetic energy. इंटरनल एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल कॅल्क्युलेट करायची. इंटरनल एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल म्हणजे त्याची टोटल एनर्जी. इंटरनल कशामुळे असू शकते, त्याच्या मुवमेंटमुळे असू शकते, त्याच्या पोटेन्शियलमुळे, पोझिशनमुळे असू शकते. मुवमेंटमुळे असते ती कायनेटिक एनर्जी. देयर इज अ मुवमेंट ऑफ दिस मॉलिक्युल्स विथ द वॉल्स ऑफ द कंटेनर अँड वी आर कन्सिडरिंग आयडियल गॅस. सो आयडियल गॅसमध्ये मॉलिक्युल्स मध्ये इंटरॅक्शन होत नाही. वॉल सोबत जेव्हा कोलाइड होतात तेव्हा काही एनर्जी घेत नाहीत, गेन करत नाहीत, यूज करत नाहीत. मॉलिक्युल्स होत असतील तेव्हा ती शेअरिंग असू शकते. But as we are considering ideal gas and from the assumptions or the जे तुम्हाला होमवर्कला सांगितलं त्याच्यावरून असं सांगू शकतो की there is no sharing of the energy. जेव्हा मॉलिक्युल्स नाहीच कोलाइड करतात, मग त्यांच्या आतमध्ये एनर्जी स्टोअर होऊन राहील का? ऑब्व्हियसली नाही. मग पोटेन्शियल एनर्जी असेल का? नाही. मग कुठली एनर्जी आहे? फक्त कायनेटिक. सो टोटल इंटरनल एनर्जी विल बी प्युअरली कायनेटिक and no potential energy. मग कायनेटिक एनर्जी किती आहे? टोटल एनर्जी कशी काढली? कायनेटिक एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल into total number of molecules. This is your total internal energy. And therefore, from this, PV is equal to 2 by 3 and this N into half mv square मी इथं लिहिलेलं आहे. That is nothing but PV is equal to 2 by 3 into E. What is this E? E is the, काय आहे E? Average total energy किंवा internal energy असं. So using ideal gas equation, आठवतंय मी तुम्हाला सांगितलं तुम्ही हा यूज करता, आपल्याला हा पण यूज करायचा. बोल्ट्झमन कॉन्स्टंट. तो बोल्ट्झमन कॉन्स्टंट इंट्रोड्यूस केला. therefore PV is equal to NKBT is equal to 2 by 3E. का इंट्रोड्यूस केलाय हा? टेम्परेचरचं इंटरप्रिटेशन बघायचं कायनेटिक थिअरी म्हणून इंट्रोड्यूस केलं. मग काय होईल? फ्रॉम दिस E upon N is equal to 3 by 2 KBT. E upon N का केला? एनर्जी पर मॉलिक्यूल फॉर वन. हे टोटल होतं ना, average for total. This is for 1. So E upon N is 3 by 2 KBT. This is average energy per molecule for one only. So this means that average energy per molecule is directly proportional to absolute temperature, 2 constant, 3 constant, Kb constant. So energy per molecule is always proportional to absolute temperature or some temperature, and this equation relates macroscopic parameter of the gas T to kinetic theory or kinetic energy of molecule. इथं मी कोणाकोणाला रिलेट केलंय? कायनेटिक एनर्जी आणि टेम्परेचरला रिलेट केलं. कायनेटिक एनर्जी कुठे आहे? कारण टोटल इंटरनल एनर्जी म्हणजेच कायनेटिक एनर्जी आहे, पोटेन्शियल एनर्जी नाही. सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन कायनेटिक एनर्जी अँड टेम्परेचर. इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर इन कायनेटिक थिअरी. दॅट्स इट. दिस इज 3 by 2 KBT. दॅट इज वन मोर इम्पॉर्टंट वन. याच्या आधी कुठला सांगितलं ना? Numericals can be there based on these formulas. So energy per molecule is 3 by 2 का 2 by 3? 3 by 2. इथे येत होता तो 2 by 3, गडबड करू नका. इट इज 3 by 2 into KBT. ठीक आहे. 3 by 2 ला स्प्लिट करता येईल. 1 by 2 plus 1 by 2 plus 1 by 2 will be 3 by 2. ठीक है. This is total energy per molecule. This energy can be resolved along the x-axis, y-axis, and z-axis equally.
त्याला असं बोलतात लॉ ऑफ इक्विपार्टिशन ऑफ एनर्जी. रिलेटेबल आहेत सगळे? सांगू पुढचं? लॉ ऑफ इक्विपार्टिशन ऑफ एनर्जी. Theoretical काहीतरी विचारू शकतात. No particular law is there. So what is this law of equipartition of energy? The total kinetic energy of any molecule can be resolved into the three components. जसं इथं सांगितलं मी, this total velocity is velocity along x plus velocity along y plus velocity along z. So असं म्हणू शकतो total kinetic energy is half mvx square plus half mvy square plus half mvz square. You can say this. ठीक है? So as this kinetic energy of a single molecule can be split or divided into this. For a gas at temperature T, average kinetic energy per molecule can be like this. Average काढला म्हणून त्यांनी त्याला brackets मध्ये quotation केले. ठीक आहे? But we know that this is kinetic energy of one molecule. पण इथे काय सांगितलं? Total kinetic energy of one molecule is 3/2 kBT. मग ही इक्वली डिवाइड कशी होते? 1/2 kBT plus 1/2 kBT plus 1/2 kBT. So we are going to make parts of the energy, equal parts of the energy in three directions. So it is a law of equipartition of energy. Energy ला equal parts मध्ये distribute. So since there is no preferred direction for x, y or z, this is your law of equipartition of energy. So half kBT, mean energy associated with every component of translation kinetic energy, is quadratic in velocity along all the axes. That is half kBT. So total translation will be 3/2. ही जी आहे ही फक्त ट्रान्सलेशन साठी आहे. मूविंग along straight line only. No rotation, no circulation, nothing is. ठीक है? Spinning नाही, rotation नाही, काहीच नाही. So this is total translation kinetic energy per molecule. This is split along three directions. So this is mean kinetic energy per molecule along one direction. Half kBT, half kBT, half kBT. Clear? Averages काढतोय ना हे. इथे सगळे averages कन्सिडर केले. ते पण averages कन्सिडर करतात. एका डायरेक्शनच्या along average. क्लिअर आहे इथपर्यंत? बुकमध्ये काय काय लिहिणार? बुकमध्ये काय काय लिहिणार? हे वाला डेरिव्हेशन कसं लिहायचं मी तुम्हाला सांगितलं. RMS स्पीड रिअरेंज कसा केला तो लिहा. देन त्याच्या खाली एवढे दोन सॉल्व्ह करा. भेटेल तुम्हाला. बघणार ना? त्याच्यानंतर द व्हॅल्यू फॉर दिस इज मॅक्सिमम कुठे आहे? रिपीट तर होणार आहे पण इथं पण लिहून घ्या. तर इंटरप्रिटेशन मध्ये देयर इज ओनली छोटासा रिअरेंजमेंट आहे. पण या रिअरेंजमेंट मध्ये जेवढे स्टेप्स दिलेत ना त्याच्यातला कुठल्याही स्टेपचा फॉर्म्युला तुम्हाला न्यूमेरिकल मध्ये यूज होऊ शकतो. म्हणून त्या स्टेप्स मध्ये दिलेत. And the last is this law of equipartition of energy. So this total 3/2 kBT, that is total energy per molecule, translational energy per molecule is divided equally in along three directions. That is your law of equipartition of energy. Okay. बस. So next lecture बस उद्याच्या lecture बघूया degrees of freedom and specific heat capacity. Mass radiation. Okay. इथंच